Test, mic test. Test, mic test. Test, mic test. Test. Test, mic test. Ya whawhelo ea tu tatou mawhtanga. Malupa ia Samoa o malava. Worldwide, kolope, wherever you are. Ya whawhelo ea tu Samoa Met, Fala Samoa. Ya o tō auna ia Sam, the tip-top man from here, Mildura, in Victoria. Ya, malo soifua. Malo lava le on sai. Ya, malo hoi whamalosi. Ole nei lava au nanga ia whai lava mali loto mawalalo mali loto di o ia ai whawhira ia te oto malava. Just want to touch on Samoan alone, all those who are living in Samoa. I want to welcome you in our program today. If I be for ia se te mama tuasi pa ia se te mai titi lava, or whoever is old right up to the youngest one, I welcome you all from Samoa. Yeah, I welcome you all here from Mildura in Victoria, Australia. I feel like to umalama mese foi ia tatou ainga to sunga whawhia ngainga i whatua, mese o tō whanau, tō ainga mese I kāresia ia. Yep. The name of Jesus Christ, yeah, whawhiro ia tatu pokalame I le nei I tu ole aso whareile I nei ia Victoria, Australia. Le tatu o iai. Yeah, ona o whaasanga I forole ia I tatu malava worldwide, globally, ia whawhiro ia te uto malava. Whoever is paying attention, whoever is watching online o ai lato umolo fatasi mai I le nei aso por ne foi por kalame me se foi lato subscribers o ia o malo falo ni hei o le subscribers o le au vainga wa join wa pea ona tu bailo lo taimi tonu tato por kalame ia. Welcome you all the subscribers and all the listeners, all the viewers, also the bad and the good. It doesn't matter to me whether it's a bad view or a bad comment or whatever. You're helping me grow so I can test myself and train myself to become a great podcast. Po se pokalame whapengaonga whaarua luma long whalenga tu se o tō whautuanga mo tō whamarosianga ia whapea foi whaikionga le lei peleanga, whatever. Ngai maha hoi ala whaikio mai malau sau ke mai lo mana pawale ia whamole ai oia tua. I just humbly request that you just mind your language a bit, because we do have other viewers that are online. I mean, I don't know, but for me, I won't block you until I see the seriousness of your language. But whether it's you don't agree or whether you don't like what I'm saying on this program, please, I will take your notes, I will listen, I will read it, and I'll build myself to communicate and also to work with you
to see awalolanga esha leba aya we esha aya lishkanga. We all see things differently, but there's no point of us trying to to go over the line. For little bit over kulenga isi ko nganga vo yini ai, because other people's respectfully are watching as well, you know. um and I sort of speak two languages, and I try to keep it that way so all listeners can hear what my where I'm coming from. So I ask you humbly, ote ai oia tua maloto mo na lo hoi lele fa mo mo. It's fine how you think about it. Po le al ko ai ngā, um, agreement ngai ai oi, po le ko ai ngā support for ngai ai oi. It's fine. It's all right with me. We can come aboard and we can talk about. Even better, you can even send your number or send a link or something, and I can get you on and we can talk, debate about the issue. Kako kalakalangoa, ma kako whikawai mo le issue. Ai resi mena kako ngā se fore ngā ia pe isi kaka. I haven't seen it on on this one yet. I haven't seen it on the Met Samoa match yet. Okay, vai au ngā meringa nganga le patai e le le ale kakala ku le makango le warning ka ku pukalami I ko nganga nganga pa fai fo ia e o mai in case you think about coming up here, and in case that you think, because it's not you. I tell you the truth, it's not you. It's not us. It's not the flesh. It's something. It's something behind us. So like you're falsely kill one another and hurt one another. So we're hurting the temple of God, us, me, you. We're hurting the mind and the body of God. So how you think, your thoughts. It's really important, whether it's good or bad, because you're entitled to it. We're all entitled to a freedom of speech. Lunga lang po kalamin eh, you are entitled. Kalia lo o ki kalia fo ilaw sa lunga e fa o mailo si funga makakakalang. Even better, we can talk about it. You know, send me a link, send me something so I can contact you and communicate to you, and possibly we can make have a little talk, because it's a podcast. It's open to everyone. Ola o whawhelua e la ngā ia ngā whawhelua e tue mele au nganga esi a. Tino koe whai gole au nganga esi lea wai ngari. Ai whamulmole, please, respectfully, ako, I tend to prokalame ai e kamwhai ai e pipi ia roots of the Bible. So we can, that's our guideline. I have no guidelines at all. I got nothing at all, but the only guideline I have here, as you see the sign behind me, Pauale ole 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 whautanga mali kai kai ngol ka kopo kalame I or kuspa I amalu na nganga kai kai ia me ka kalangoa. So es ala manatu tangata. We talk differently. We have different opinions, but we can still work together. We can still work together because everyone sees things differently. Hawhero e te ia te o Tonga, and I welcome you all, the nganga ese people. Yeah. Fa filo ia tu ia tu ke we fa pe ele e fa sao ko le ai mai o mai ka ko ai on sai me fa mo. Yeah, I make sure ya ka ko live channel. Yeah, whoever's hopping on, whoever mai fa fa lo men me ke la la mai ai po fe ngai ke ngi mai taimi kongoro no, po fea lava ke kongoro ka vale fea ke fenga winga I fea wherever. It'll be nice to know where you're from, you know. So I won't be able to read all the comments, but I won't be able, but I will get time to sit down and try and reply back to all of you wherever you're from. um o le majority le kuwai aku pokalamin ka ngā makamai, so it's majority a pole laukelinga o ki o le o humila I mo mai o it's o le siku le vaenga le i Alaska ma. And so it's good to know that there's Samoan people living out in those areas, you know, Nigeria and everything. So, yep.
if you if there's also something you want to s- you know encourage or possibly if I layer please don't be shy to say, just say it. I see that you guys are all agreeing in a very, I need constructive criticism. Ke mga miar fau kua fau I mawhai kio. I'm that type of guy. I take a lot of criticism, and I'm built that way. I'm payar kala yo pule nga fai ya yung ko runa ha ni fa ko yo pu pa ye akakali e ala nga o meri le fe meri. So why do we accept the good? What about the bad? Sometimes we don't want to accept the bad stuff, and we will run away from the bad stuff. But kokereiro, o nga ngai mga ole tu e build dai ka ko. We're exactly where God wants us to be, but we think that we don't like it. So, and also, I really like to see where you're from and to hear where you're from and to hear your opinion about this. Ole kako whawhelo ia tu nā well, it's 11 o'clock, so it's going on to 12 o'clock. I ngi ia mākou, wherever you are, po ngai wo po sa, po ngoko moi, or maybe you wake up and then you watch the live, whatever the case may be, let us know where you're from and try our best to respond back and give you a thumbs up and a thank you from me. Uh, Ole, makaukia ngai mea o tupu mai fo neva ya so. There's quite a few things happening, eh? It's unstoppable. Ele mawhainga ko kawhia, o mea ko kupu mai ke miuma. But e me kau ke agree, e me ka ko ke le agree, there's so many things happening and so many dramas. Oh my gosh. So many dramas happening. O le makua maka o kia. So, o le kaimingi, le ku maua ka kou, if we don't hand stand firm on what we believe in, if you say ka isoro ka ngaka ma, especially in Samoa alone, I ko kongu lava ka ko aku ngu lava Samoa. Yeah, wai pe ole motive nga le ka ko pukalami. It's description here. It's describing how issues and concerns with Samoa. Yeah, so I don't bring Samoa country, but with Samoa. So I think you should know what that means. Kako kilo mene kupu Samoa maka ko maka kakango. Awa o me kukupu o me wa leva nga kukupu. It's been going on for a very long time. Um, but in my interest, I just started realizing the importance of interest interests to come on to do this podcast is when the murder started happening, the hit and run thing with that boy, that poor boy, that was still going on. O le ai anua, le ai kosoa, e ofo ia show e sia wali ma ko e mention my there's so many twists and turns. A nganga maka mai lo interest ma whatever follow my before then Saveyama Lisivaenga, but when that came on, it brought me a lot closer. Wa makango close aku I me ole fifa no. I want to know what's going on here because I asked the question. Ang also wakari iria. Okay, I can't imagine what the family is going through. Ah, okay, le fia ro wa solo aka solo kanga kaling lenga there's so many suspicious going on. There's so many cover-ups. There's so many corruption. There's so many. Ona makuha ikele au mea nga makuha ilalanga mai fafo ke minga yo wa makangari ani mai fafo inga wa sau se mi lunga yo ili porkala mea kurisiman sau fa lunga porkala mea asiaka. There was so many revelations start to reveal things that has been going on for a very long time. Kako ai foi lai kemi. Ai foi lai me I kupu mai kemi ku lai me la au male to. Wow. I'm sure you guys are all shocked.
of what's happening in Samoa. Kia mo me kumai. Ko kongwan ministry mkangal winga official leo ai mkangal winga the Ministry of Law Enforcement in Samoa. In that alone, there's so many to clean up. Kele me fa makako wa e me wananga me fa. Yeah, I'm pretty sure you know what's going on. I don't need to say anymore, but I'm just trying to say here, where was the commissioner before that? The police commissioner before that? Where was the other police commissioner before that? With the two police commissioner before this one, and this one is only the acting. O le kakale komisiengi, o nga chika nga ka o le whaakumu, o le sui. A ua kele mea ua langa mai le ia taua. Skaku sui komisiele ua ia kemi. Ua kele mea ua maua. There's so many findings. There's so many things happening. Kele kaka ua maua. Kele mea ua reveal the drugs and everything. So here we are saying that we're blaming la uli Maria Tua ngale o mai ala uli Maria Tua man fast government kongon government Samoa take over the malo kako kua ia fai mai angale o mai va angale o ke kele o mau mai ai sai kongo pangi ke pua foods selling it in the markets the Aisha how is this connected to la uli Maria Tua how so I'm a voice to try and get what's right out there, to try and say what's right. I'm trying to say that what is the connection here? Hang on, a new person comes on the road, starts taking officially a prime minister because the last fast, I'm going to call it the last fast, which is fast one. It was Fiame that was appointed fa singo e lauli e ka ira ku io o le ava fata o lauli mari to mali loko maua lalo langa ka ka mana mana kuspaia because he understands his Bible. He's a Christian. So here we are. Everything is blaming on to lauli mari to. Ko ia ka pengeka. Ko ia le pale mengi. Ko ia malo fo. It's not hard for us to see what's going on here. Why is it only ole ngoa la uli mali to le faunga? E faunga se fast. E ke alo ki mai foi ar fast government pa ki loke pe ingi. We sort of like pick and choose what not to use and not to use. Ele xa sai fa no faunga mai fast. Yo. O le kele al fai ungo kalangoanga so se mea, e ofa e as ko ingo sa i lele. Even sa i lele alone, e kele nga mai le ingo la uri mare to. They don't point their finger at the government. No, no. They can use their name, the party name fast, if nga fo i lele nga kamai me so upu. But the majority of their speeches and their sayings, if I don't leia, if akusa e alua kensia la uli manito, what does it tell us? Come on, you gotta agree. May polane le mero confe. Ola no wingo le me confe fam kana mai. Ole confe fa ilo mai. Fa ilo mai. E lo fia ka la uli manito. Loko leanga. Ole au loko parpala. Ole au well, it all falls under jealousy. How maupu e fai ai whapea. O la mea nenga sau wale kama kiki sau waru. E ro, sau whaakura pāki. Because to think about it, aka ko mau whau lea. Pāki ai e lea whaasu lea ka koe lora ka whakua. Ke lea la kala whia ngia i solo ma ke lea kala ngaka whai solo. So many people talk about it and say different things. But let me tell you something. It's it's something that Lauli Lemari Toa created from God. Anyway, ya ai langa e ko kele ka ko le sa i le ko. Vai mele si ka ka lei, vai mele tu ya, vai mele si vai ngale o vai ngale o. Vai me ka kalo ale tu e tali mele tu. We all talk about the prayers and the answers of God, but we don't. Do we realize what's really going on here?
O ai le kali le atua i o ngā kakalo, o ai le kali le atua i o ngā o ai le ua kali le atua. So we must think like that and we must look at what's happening. Yeah. Mai ia lauli mai le toa mai le alu ese mai le HRPP, sawa, ngofo mai o le siku, arua koe wha mawai, i le pale menga e koe alu, koe su e mai pāloka, koe run mai koe wha awhi mai eile, ia mai pā kifo. You see it yourself. We see it ourselves. My Lord, to yeah, thank you for the thumbs up. Le ko fingin, oh, sorry, it's I think it's a guy, Pan Fang TV. Yeah. Thank you for the thumbs up and love hearts. Kay lava molo thumbs up. I don't know where you're from, but thank you so much. Okay, Fayakwa malak mawa ako. All these things that are happening, o mea umangi upu, if asanga umayala uli le mani atua. That's the bottom line, and that's the root of all these things. You know, if you study the way kuila epalos, akakovava aingi kaukala sa ilele pe kaukala mai lungo nga media platforms, pe fai mai angkala. Renga kai do fangana nga mak. Ya ngofasa makas ko inga ya awi ka ko ulo so lelis no. Ay ngofasa elenga kai de fangana nga mak pungsa. Ay makwa ifa ali maya. He's showing the showings of his the filthiness, the dirtiness. Oro fai lo mai ngā ianga saungoanga le palapala ma le makua'i oka e le loko i ngā me kupu e le loko i ngā fofofo ko i ngā le mero mo. You can tell by his facial expressions, by the way his tone of his voice and his body language. Oka mo ko i fas ai arungi fonga per mie ngo foi kufa pea. Yo e fa nga pe vai ma fai nga maka ma pe fa san sanga mai no mai e ke vai ke lo nga ngai mo ko i lo ko le anga o ko i nga so le i singe ka me nga ve ko le afo le spoka la minin ke ngai pe o le lima e po le ongo the sixth and the fifth. I talk about a heart of David that's in lauli mali atua ngau ke kala ngoa mai e le fak po le loko ka vika ngā lainga fili e le atua ka vika. He's got it. He's got the heart of David. He's got it. So what I'm saying is now he needs lauli mali atua needs more Davids like us that was get off the butt of your couch, get off the butt of your bed, get off the butt of your work. Stop listening, stop and come out and stand together. Kako voice makako famano sinis. Because we live in a country where we have our freedom of speech. Well, we are looking. Oh my God, are you serious? Are these guys ringing me at this time right now? Sorry, just give me 1 second. I'm gonna put this on mute. I'm sorry, let me see if I'm muting the get it for me. Ano makaula? O foi ngike for me de lopole. Mga umiala, we need to start standing up, rising up. If you have a gift in you, if you have a gift of voice in you, that I mean, look at how I only need a phone to do this, and I heard it was just saying, get up, say something, stand together. Le ko ke fai mai ko ke kakalo I le atua mo le aso ma le aso whamsingonga I whai loa le ame kongo le atua. Ngā ko kakalo mai you guys prayed from 2021 when HRPP had never had realized, whoa, a surprise, we didn't win. What else other surprise? And then you said you're going to pray again. Pray again. You're going to pray again for something done to be right why it is. Sa o whainga māloi, wha ui lalo whale ie. Ala me wha ui lalo whale ie. They can't get in access into the whale o mālo. A whewhai e. Whewhai e. Ko kou mumusu ko ke oise man whale o mālo sa ka kaunga entry koe. Yeah, so they had to do something. Fair ye.
Sa le fast mua nga ko ka kalo va pere ke ko kula mai na uri mal o malang ke mina ngare o wa le fka mai fai le malo ai le mai le pasir kalo kupe. So which God here are we praying to that's moving, that's working? Le ko kwe mai ko kalo. Ai le foi la mo kwe mako. Le mo ki kakalo a I malo le me mo malo me fa fi ngi malo sa wana uri ko sa wana uri. Ko sa wana uri mani to ko sa wa ko alwa ye ko fa kuva nga fai le fast. Ko a mai le fast. Ki nga nga ro la uri mani to o ko le lo po la ko nga mere la fai ai la walu pe fai. Even though he knows that he's not going to win and he's probably had double minded that maybe this is going to fail, but I'm going to go back out there. Lela ka kokoyo ai fa sa mo ka milo ya sa mo maro lima chukas. Snap election, not a general election. That's another thing we all need to look at it. It was a snap election. Ole pa loka fa snap. Right now, do it now. Get in there. He had he had nothing. He had said ole makwai ole loa pe o ke maro. Pe o ke maro le mea. Ai la waru pe como fai. Ioi. La waru pe como fai. Ia va ai po fe au ai lea tu polan me ni mga ole tu fai. So he went through it and he won it again. Through the snap election. So you tell me which God is the most. Well, it shouldn't be. We shouldn't ask the question which God. Ere kango fisiri po ai le aku wai kasia le aku ka po ile isamo. Le atua le one God. Not ni aku. One God. Yo. So maka kia lo ko ka ko va ai I me I o tupu mai. Yo, maka kia ka ko va ai lo loko. We must look deep, which is one of the reasons why it's the main title here on our program, Deep Talk. Let's go deep into the concerns and issues here and the matters, and let's bring out what needs to be talked about. Why es ke mi misi kalango I meangi kakiva ai kunga. Kalango mai la fai mapai le me male me. Kalango mai we all talk about other things, but we must pick this up. Why is it always la uli le mali to name comes up? E o ale mali to yo yo ale mali to la yo mena so la loke pe po fe sa wen mali to wa o ma kwa inga fa amana manama e fa amana manama I le ko inga malanga vaenga le meoro sa we le mali to yo wa uma o mai le piko ngu o mai le ku wa ko fa amana malama o isi kanga kanga ngale fi nga u mari ngo mara malama ngo mari die so wa uma ko ai nga fa amana malama e mara malama ai sai me si ka ku me si ka kalango ni va yesu. I just sort of mentioned that because okay they whanonga o kako o lo kia me yeah o lai whanong ai le ka o le mele kupungi we are touching someone's name. We're not touching what they believe in. We're not touching what they looking for. We're touching someone's name. Ah, so ka wala lo po le ala sa o le mele kupungi. Awar mele ye ngale loki e o foi le sia mini ale va ngale wale ngamasa ngali ka o mai le mali to yeah, but now all of a sudden yeah la uri mali to polo kai ba o la sa ngali sia kama ye ka kia so de e ma dia do fa ngoro. So I want to ka no why ke wa misi ya now in case you missed it, in case you didn't watch it, ke wa misi ya o lo fa no longo mele ai ole ora wafu se ko kun mene nunga si kuskala le yama ka fara nunga fo nunga loko nunga yang ka ngoi le pole ale so fin ngalo im so leo ye ngi ma fo e kere lo polare kai min mama ko felo I manga ka fa be ya I o tala na o tele me fa be la fa be so ma fa ya ko tinai le allocation le wa mai
se I umali se suenga leu leu. O te whaftai a ui e loto fia. Tanga luenga o leu whaftai le fionga i le komsina le tumau. Le fionga afmasanga ia ngalau executive. Ia whapea fo i tanga luenga o leu. E mse le I loa lo to ulua I tonu tanga luenga lea te tia. O ma ainga ma uo mai masani. Ile I mse la to tele I loa ma uo. Malo mata wa ainga. Ia aiwilia. E ka kele kam fai matala tu so tale se ia au mai le fa maoninga o ni mea uma ele se suenga malo mai o taimine e sa spend lo kolwa lai lalo la wal mtanga lwenga lo lalo mtanga lwenga ele tau wana tala fo ia I se metas se fatino nga lwenga malo o le lava tia le mea le la fa kusa mo le tala nei as a mother as a wife o le kangaka wa tua ia o lea o te whaetotara nei e le ai maso manatu e whalafilafi se mea lo te olua e a whai o lea masala mea se mea e ta tau ona whailoa umai le atunu ma o te lango fo i le finangalo wa whapena ona whaatonu ai e le fionga le alipale mea ntanga luenga leo whai al suenga suspendia nanai ia o te lango ia ai se a o kelefi manga o le atunu nei mele tupu nei ia isa ma tama fai o tata watunu e fo ia le ala na le ala yo na ufato whatever le me o mai ama to ile so engala fai le ole e ai fo ia wala le li e na te fai o te le ka wa kupe mama ngai pe a ka ko fa kali so engala le a o mai ia ona to fa longo na ia le Samoa ile si tu o le tala manisi mea atoa le mafai ona uta tala atu se tūlanga o se suenga se tūlanga na whai lo tōrua pe mama pe a tatou whaatatali se suenga leo o mai o le antala ia tatou toi whailoa ia lea o lilo mai ava mai na le ne e to te wa ai mai a ma tau whaalongo mai o te whamatala atoa pe oke uki ai pe ki ngai pe onki ai ia tatou whaia le mea lau ngata sia tatou umai lalo le tūla fondo. Ia, o le tala na pupu o te tia tu sai o tapo. Okay, o le show ang ngafi I le ma radio Samoa li poki masangi hoi asi tu stara le ia mai ma I mai ava mai Samoa. Ke omisi ia oi in case you didn't watch it or you didn't see it, but yeah, that's what happened yesterday. Ia o ngau ko whanau kwa ngau loi maka lava ma malingi loi mata ma I don't know how you're gonna judge it, how you're gonna think about it, but yeah, it's about. In case you miss what it's about, it's about her. She was telling the story about her husband, like le tu mau suspended on leave till further notice until investigations are pending within the police department. Yeah. And her husband has been in the force. Whatever ngalue kong kosu luka usango yai sungena. O ka ilo ilau whaarong pa. To me, e kakau fo yanga, she should have been used. She shouldn't really be reporting this if she can't wear the hat of a reporter and leave the hat of a wife. Because she's a wife to this man that's pending investigation o iol ko lua e ka kawala ya mai ma fo nga a fairim fainga ma rosi no loko ma ko no loko e fa nga mai longa pu lo fale tustala. Yeah, words don't say anything. Maybe she should stay quiet for a while until she finds out. Wa lo ka fa no le fai mai ele lo fa ka se yese me o le whaka ke I le wala o meron ko lue la kuka vale piki mai ima mai me o le whamara o lue ngai ke ilo. So ele ilo e ise me she doesn't know what's going on o lang karanga le whai mai. But we've seen other stories and other platforms when she posted up her post before, and we've seen what she said before in other posts, and
sort of like it doesn't really match with what's happening here. So in this case here, you see her; she's hurt and tearful, and she says she's going to talk from a mother and a wife. First of all, she's not the mother of this man; she is the wife. And second of all, she shouldn't really talk from a wife um, um, view because she's doing a report for o le fai mai se li puki mai sa mo se kala o le lai kali mai e si a ko fo se me nga plan e ia ma le radio sa mo fai fa pe interview e kau au mai fa fo so nga longa ma kau fa i lo ko i nga ka the world ia longa e kau fa maybe it's sort of like something to try and cover it up, to try and cover what's going on, to what she really thinks. But ako mafafau le si uso le wo il maru maro le wo lalo le vavaenga ma susuenga a leo he was the one that was bodyguarding Fiame a o ku mai Fiame when Fiame became a prime minister. um he's the bodyguard for Fiame. He's the one that was there. There was a lot of privileges that he took. He got chosen to be the one to trust. Trust and then something came up. All of a sudden, a story came up. Somebody see accusation, or the loan or kuping of falsely signed the loan, and his name came up too. So these are the things that we need. I need to remind you about. Mo ile o faia se famsingo. He's not yet under any charges yet. He's pending investigations. There's something they've catch something. Something. And le wali nga ye momo. Le wali nga ye momo la kom singi nga momo beoleri de longo. Yeah. We've seen and we've heard and we've witnessed what Longo did, even inside the courtrooms. That's enough. That's enough to tell you what type of person Longo was. Yes. Ki kaule ki nga inga kawal wala ba nga ko kong courtroom ling kau kana may Longo kong courtroom. E kay lo. Oh, yeah, okay. Le wo lo fo ila le ko iya. I mean, if you didn't pick it up, pick it may nga the courtroom. Longo ingala, something is wrong with you. But for me, when I was monitoring it and I was watching everything, watching and taking notes from all media that reported that case, you don't have to be a science rocket to find out the truth. You don't. E kasi ala kere kau kingi ne o se pa se kanka ka mai kau I loa fu me mongi. Kasi ala farong kasi lau ba ai. Kasi lau ba ai me uma. E kango fu 1 plus 1 equals 2. Ngai lolo le nga easy. So easy. So lavar nga fa iloa kwa ia oi. Le me nga kup. Ya, farong maya si so ko ha mo. Malo fatai mo le atu le fatai tele le no ya vai lon sai io sa uno foi o le fantu le nei aso venga fatasi wai ele na ina le me nei tete ele ma se ba ko kiri si masi mas ko sa fo nga le ai ma se mi nga le le ma ta wai nga na wa ma ta mai ti o le lotu me fa pena a o nai e mo le official le e kai fa alua a fa e mo yaku e kai fa alua masau ile inga wenga le po ona le tulanga foi le taimina le na fatino inga wenga ale tactical operation section mafai ona na fai le fo yo fa fita le ia maua tangata ia fai le laisa ya o le taimila manto foi mo le sila fia tata watunu o le fionga nai tai leo po le inspector ile va nei na inspector ile matanga wenga leo o ia o le 2IC o le task o le tactical operation section o ia o le tai lona lua o le official la to te faia o so fainga tanga tonu ia e la to te umia o penga le tanga wenga leo o le mela le na le o va nga le nga le kai le ko o mai ma
si night o le vaenga ne tactical force. So la ko le ko special unit. Yeah, ka le si vaenga. He's the one that initiates the calls, the raids. O ia le iwa vai le ko fa mo ko min. O ia le yo inga le si os fa inga. Iso se mea o mama fa no le os fa inga le nga yo nga si a nga si finga foi le man fa nga ulai. Ma ko inga. Leo ko lo tactical team ko mo fa lenga ka sa ngai kengi. I think it was last year. Like for ka ngai foi painting nga case for no reason. For le asui fonga le ma se mea. Why would they do that? If he was the one, Afayona Naile initiating gives the thumbs up and the confirmation to move into a house or into a building and into a village at this time. Lela ka ko mafaulula the case le si finge le like kiki amana fa ngau lenga ke marko inga longa makua lenga ku mawaingilo kuima kuyo le suka sko inga. Nenga ai fesi de kwai kai po ai la po nai la ne nenga ye ke minga pe la fun ka milon nai oi i Brisbane mang malalang me lo ka milo fie me. But even if he did, he would have knowledge or lo yai kusa a fai o ye kai le tactical force. If he's in charge of this unit, then I'm sure he has to some way communicate to them from even if he's not there, he's out of Samoa. Communicate to my so yes, LA but now there's a lot of things coming up. Kakova ai foi a faila o ia foi leo ngana for fe au. Vaile units le la aku. Who else would do it? Who else? Kakomama fau loko, let's let's dig deep into this. Awa le lau ka ko lo la melen ku pingo aku foi la leo o fale le ngoki mai ai si leo pingi aminga. This cop called pingi amina got killed also. Now we know why. Le me foi nen kupu menga. O longo the high commissioner police force rang and initiate the call. I don't know whether he rang the night. I don't know whether he rang someone else or whether, but he said, "Leo ke mangku le meleng kupu mai langa kali le interview ile media lenga official sitting here le meleng kupu mai o yanga call mai o le telephone mai le airport initiate ma confirm le raid confirm los fa inga yalu yo ai o kwai lo fanga mai lo ke lo si le pinga minga ni ngalu. He's the one that told who or so surely there's some sort of interest, public interest here. Ele mele in Kalesia ko kongo mele listen, the court it will go to court. Lela ka kuma ayayan ko na whatever meangi whatever ngala lafi ngakangi they've hid themselves from away from other people, away from inside the force, away from their friends, away from their families. Maybe Maima's right. Maybe she doesn't know anything. Maybe we don't know that. But something is up. Something is going on. Ona tulangan na layon lele le sa matso kili simasi master sang fo ona nga alwenga yo il taimila le wan na olo tiro atu i le tu mana ofenga men o we o makwa wa eselo langona na o yai pe mai kao lo o le fa ka ko pe mai kao lo mama ya fa ku se ku kasya ka va se po le ata ko so le wo fa no lo so wo lo ngi mo mautino o lo ko wala le fa tau yi sa no nga le fionga le pan dia eletse enasis nanga le mase se lunga tula fono ya ona ma foi lo le fale me aneti tia finga tai as a wife
mea nei whingata ile tūlanga o mai a mātou maro ainga. E tam whai whamana malama i mawhanau. Tam whai whamana malama i mawhanau mo maa ainga mau. Ne mea le utu. E sea. E ke i umagaka. E ke i uma e ke e fia sa lau fasili al mawhanau. Oa lahan mea nga e fesa o kai daddy i kangaka o ronginga le alu dad. Makwa e o ka whiu e kau explain. Ai se ai lata o langa mare wa inga mata wa inga. E makwa I leva ai se me whapea. Loa. E kere i lopo lare kai min mamako whelua i mangaka whapea. Ia, i oi o le tala na, o te le mawhai whapea la whapea. So mawhai a koe tinai le mau, le allocation leo au mai. Se I umari se su e ngā liu liu. O te whaftai a ui e loto fia. Tanga renga o liu whaftai le fionga I le. Le komsina le tumau. Le fionga af masanga, ia. Malau executive. Ia whapea fo inu tanga renga o liu. In case you missed that interview, lea lengo whai loa kua ngai. E makwa ko e alwa I ko lo ma fo fa le me ngo makamaka I mo skaki inga le video le ngo ko kong le tactical unit o sa o kong le fale o le si finge masiang fa ngau lai ki le mo moe lai e mari ko inga makwa ko e alwa nga lo ma fa why would they I say ua fa also se lenga mau fong ese se le fale ngo so fa yoi Yung kwa langa solo fale wako ma mask wako ma meo tactical units, tactical force for imo meo kafanga ma meo. Aning fa makana mai si fingin mien ko pu kongol fale nga. Why would they do that? Ai lela uko sa ulola I mene ko pu I. Lewa kama ko ai ke ia mai ma. O le fai mai ma. O ia o ka koe le iloa. We don't know. Po ke I moi po ke I pelo. But o le mea ngā ia whamasingo ia lea kua ia but okay loa e au ia wa mamafa le avenga ia maimo I le kako kusikala leo maima and I feel for her o le mea saka kau to me personally what she should have done o le mea saka kau whai e tusitala lea maima kau anga awa marolofo I mai ia Kau fa pe alo ia. Maybe I should just stay kalangoa la u ahani. Maybe awangi u ko kus kala fa kalanga fenga ka kere ya unga va ia ku mele ko maybe o se me va pe ngasa ka kaunga fa la ua. Because when you look at what's happening, people died. Authorities died from something like this. Fa ingoa ele term fa ingoa ele English term fa ingoa la ko le upu fa ingoa ko ngami va be mon me le snitch. A karangoa la ia le lalolangi fa pui ko ngami ole. E kalangoa e fa ingoa le upu le snitch anga ele leo po le guard fa pui. Fa ingoa e kemi lola e loa e leo po le karo fal pui se me ocupo con fal pui e lo ma fo me la e nga ka was snitch someone snitch we need to find the snitch o me la le fe me le nga panka pe a o ko nga me ya e fe me la go let's find the snitch that's the root who's snitching snitch SNITH o le ngaka o le a ku se si ku po le whekakala por ka kala fa penga pe la mele ku pusiu se ya Samuelu o le ko nga panka ia le ko nga mele fa me ko ya lo Samuel ko kala ko ka uma me le o la foi la ke lo I think I know that Samuel le ko fa pui Samuel le ko ke fa kali ngo se marquês le la so lua februari we're waiting for this case well not for Samuel in the hit and run case we're waiting for the case that the defamation we're waiting for that case to finish on the 2nd of April le fa me le wali ia loka ia na uli mali to e ko ke fa o leo ke iloa I guarantee you Samuel Lailo Leia Sam Melia
Lai loa le se langa o le opo le mo le mau sa melu ngo fai mai ngai le pokalame turisi. Fai mai lang kala ia le pokalame turisi. O ko su pokalame turisi le ka fa ka kala mai sa mo fai mai. I was wow if I ma informa al wali ia. A fai lai o raids al vaenga lia. A fai a o se attack al vaenga se fale po se ngu. Po se ainga. E mafua leo, e mafua mai a sem. Fai mai sem nga lua I lalo le units lea. O ie ko kongi e longo, ma le waenga le fai an me longo inga la, lairo lea le sem kanga kai kongu lalo le unit. Lai maram lama sem, I kanga ka o ma lea a fia I lalo o le makua I vai mo lalo a kula fongo. Kanga ka leo, malu o Samoa, lai loa le lei e sem. Ioi. Nga le kwa kua foi le sem. Ang kuha ko nga naman foi les kay mi fay man nga niya po fase. You know, you Sam the tip top man. But my involvement in this is my interest. I'm a public person. O or ka o lo o ingalesi me va pea. I lera ko fa ko. I lai loa le me foi nga le fa ko mo ko I sefe a Samuel will fal pui pui. Ya o ko le fa pea mai la me fal pui pui Sam. La meu, kei loi, a whai o awha masanga, a whai o, sorry, le a taua le ngā komisia I leo leo, ngā sefe se lalo o ngā. A leo kako wa ainga ngā lue ngā sui komisinga leo sa ungi whai. Wa o ia komisinga I o patui pui, he was appointed to come and be the acting commissioner of the police force in Samoa. So if he was the one that's getting all these raids, a whai o leo sau ia Samuelu lea. Le a taua lea. Le commissioner al Fadwipui, sau ia whai ma acting commissioner al leo. O lea sau a lewa makanga langa o mamai mea, things are starting to get caught, findings, people are starting to get catch, all drugs, everything's starting to get catch. Where is God's righteous? Nga sau a marka mai kiki lea. Ai leo skaka makua foi si ia afa masanga. Ia lea taua, sorry. Lea, ele skaka makua foi. Le sui komisinga leo. Ela kiki foi. Kako mai ka vika ia wa mai ere kua. Look at the Davids that God is bringing to start uncovering all these sins and wrong things that has been happening in Samoa for a very long time. The covers. Lela wa mela wa ia kasei. O mai rea wa ia mare koa le atua male amio kongo le atua mai kasei. So look at what's happening here. Lela fe meis ka kamale aingo sem. Ai sa me wo loka o mi sem mafka ngisi aingo sem mal ko lo sem. Ai sa em ai ka kere lo. O inga kong anga manga ole ku ye sem. O inga fo inga fie sem ngai sefe ai. Ai sa lenga avakwe le ku le angi ro le angi o commissioner le nga sefe sem. Yes. Ma fiu longo male wali I kau palale le fatui pui male commissioner ma fiu kau sense si kokong yo vai se me e pingi sem. Yeah, I'm telling you, it's like a movie. Pesiaka. Yeah. Elanga ye la mi kongo le atua. Ai funa oi me yo kupu mai. Le ka ko fa longo le kala le melo kupu mena. Yes, ele vai. Don't get me wrong. You're right. Absolutely right. So late, yeah. We have to wait till it's proven guilty. Yes. But this is a podcast show. This is where we talk about issues and concerns. We're not talking about he's been judged yet, or he's found guilty or not guilty. We are talking about what the reality of things, the past. We're bringing what happened throughout the past year, and then we look at it and we talk at it and we start finding the windows and doors and we start opening it up and talk about it so we can have better understanding of what's to come. Wow, mea umaya to do with the truth of God. Ili mea mongi. Ioi. So kakau ia kako, we to recognize and to see what's going on.
E mai wa leva ngā polonga le kungu Samoa. Oh, they've been going through a lot under the hammer of drugs, under the hammer of drug lords. You know, drug lords, laingale lungai. May believe me when I say this. E ye hoi kakangai kua. E le boss, the mastermind. O le kakala ngā le manga oi kako. Who's behind this? Who's behind this? Who's around us? Yoi, whamaru lua te pawha ko wharong me o le pā o ngai me kua i a pau o le ka whai a koe whamaru lua te pawha o vai ma me ka lua solo o le bukau excited lo kala mo. So, please, e lea lai whai maina waenga na lai lau ke kakalo i le atua mo le aso lua o Februari. Ngā o koe whaalongo fo i an mea ngi anga po i le ngafi i pokalame re rio ganats. Ganats? Yoi. Ia ma wha interview mai e si whai pule o le sui tai tai o le HRPP koe lo kea mai foi e le pokalame ka mai kiki le a foi le kako whamtingonga le ungo la sorua. A koe lo ke mai foi kara kua ngafi i pokalame ale a ganats. Yoi. Mananga koe inga mai fea. O kere koe whai ngoa ngai lesi ngoa nang mai mausu awha ko i koe inga rea le lau whai ngoa sao ia mai fea longa i ngoa sao a kawarau. E lenga pi i leang sala i el koloko. Ka ko whare ngonongo mai i angar koe inga rea. Koe inga rea mai fea. Koe inga rea wa ai le miki. Koe inga rea whai meng whai loa koe le atua ia kasia le loko mongi le sa moanga o pistapu. Mkau kia ka ko vai lo kwarong le singi yeah I wole le I wongo fongo singi ngo fongi ko ru por que usau fai ko ru a se fingi wa wo makuas ko io mengang sa va sa i singi ngi I sion ko ru ke va pelo makua me mo furke yeah I nganga ko ka ko fa longo le mo limau ko ingang from his own mouth longa lava fofonga longa lava nguku nga sa wai upu ia fai mai lo fatele atu ai to lua pa so ku ni fai mai longa upu nga mi pokalame ala uma kam kikiro kanats lo fatele atu ai to lua yo sa li ma se ma fana to su tas fa pe nga ka wa pe kope foi le male lo maka ia I mo ko fa pe mai nang yeah. Vai mo ka karango mai vai ere ro kala life. Look at him. He talks about God. He says God shows him vision, but look, listen to what he says. Ai fia kar kong alu su il programa, alu makamakai lang kan. Alu nga lilo su ai mai ka programa la su. Pai mai lang kala mai. Ai alo fa tele. Au fa ai ul nga lang programa. Na programa ma. Kanats. I ke wha pipoi kanats, I ole ngonga lo whai ngoa ska mo ka wai pau, anga ole ngoa ka kanats, ka whiololo mai e ka umari e loka loko I le koe ngā mio. Kei ro, e waka kawa ia la auli mali ato, po lo ia la auli mali ato, po le malo, lo ia malo. Waka kawa whai se fufuanga, this is our Prime Minister. This is the Prime Minister of Samoa, o le pal mio Samoa lea. O le ka mao Samoa. Ioi. O le ka manga whiriwhilia I Samoa. Mai le whaakope o le paroka. Paroka whaatotopi. Snap election. O la se si me koe ka waku o le whiriwhiringa le lewa ia le atua. O le loko foi le kua. Ano whiriwhiri ngu. A whiriwhiri foi te kausanke ngi le paya inga ngengi. Le usau lisi paya inga. Le a whiriwhiri ale le akua. Mane ngu. La se si me ka o koe whele kalime ne akua. Ioi. I found kala ko inga nila po karami nga he said something very shocking because I'm trying to get back to the point where he says he's a man of God. Me o ia ka ngaka o le atu fai loa ko ia miki ma mela ko kupu sa moa o ia fia ngofo sa moa langa e mga mia sa moa fia la ngonga fia I lo le upu mongi o ke ka kalo le atu mai a o le nguku mare koa ia ka kala le nguku pe fai lo mai uma fa fia ngainga vai kala fair all the Levites, all the pastoring families that are involved with these drugs, all the Levite family or the pastoring family that are supporting
la auli le male to. Not fast, loud in male to. If I nga me ba ngole loud in male to, then war, the swap la auli le male to. Yo, if I nga me na ko. Well, they didn't say loud in male to. If I ngome na ko ya la auli. Ya le ko inga. Ai fa me ngal. Ya alo fa tele tu sho to lo fa tali mai o ya skari me sha fa na si ma fa na to sumatas anga o ngelo ko mo ngi sa kapwala fa sa mai me ko ko mai ngi sa mo. Si po pe yo ya ni. Ai fe me no nga ya unga fu ko lo ngi ya maua kwa wo fa si ko lo. Your own mouth. Lo wa nguku fa mai ai. Ha fe ka kala I vi ngole atum ka kala ile the holiness of God. Ile pa io le tua. Ai sau sua nga lua mai ai malinga nga le fai mai a ngofo kwa ngai mo fai kwa mo ko lua ngai ia o le lai kiki o le kai kai. Ngai ke ka me o e ro fia lo ko lua ia me ngai fai. You're telling us the whole world already that your wife does not like what you're doing right now. Ia kala ngai fai. E kau le ki ngai ngana no ko lua sau ka mai. E kau me oi. Ani nga fe mai mo moi fo. You even said, my fair, nga fe mai fo lau kala my fair. Mi pa i ngo fa pe, my fair. Yo sa o ya lo so fa le ki ngoi ni my fair. O le po Felix sa o. My fair nga fe mai mo fo I le aso nga lo por kala ko por kala nga makanats. Iyo. E a fo. E lau kala ko fa ko lo nga le. Le nga fe mai le aso nga I lo por kala me. I fai lau kala I loko olua. A ngofo kwa ngai la fai kwa ya meso shoko ru ia pa wa le la ki kia so fu le kai al ko inga ali kanata. Lau kala nga fai. Ai nga le makango programa ngai fa makala le me nga kupu. Ya o e me fai au ngai I kepra mara. We vai. Ya le kwam ka sa ko. After uso kai lava mo fam sap mal love heart kai lava. Yes. Please sau pe ka ko coming ko mga yali sa comments nga yai o ya nga fai mai fair fai mai ala o kala I lalang ya ko yo wole fai au pu le ngo fai au ya mekis lang kam fai la nga nga fai o fai au le nga lo ko sorry I ke pramara singi me ku ko le fai au fa sa au mai o I la nga nga fai yo I'm talking your words this is I'm quoting your words. Mai fea o puia. Mai nga kua kua fea fa ma sa mai o ele o sa o la o ngere o le o ke la o ai ngofo malua kama kensi fea. Ai ku ku ro ko ro ya o ku wa fa sa la pu ai ku au mal fea o le fa sa o. Your mouth lowa nguku. Lowa lo favor. Wala varenga, that's enough to tell us what type of person you are. A kay no ela wa aya o e mai fia. Ia por kalim, wow, okay skakinga o ko. Yeah, I watch you guys. Yeah. O ke fa alongo ia upu, o ke fa alongo ia ton, o ke va ai le pupulo o maka, o ke va ai la ngofo ngai ki ngofo ai. Iskemi ke ku mai ku, wala makua ke lea al fa le kongo oe. Mo ia la kala o oe, e ke pese le aisa ma le drugs o fai fi au maka isi ngaka. Ke lo e lau va aia oe mai fia, o le makua number one na oe le aisa. A ka miki mai ngi ka ko isu ari kongo iho e se ari miki isu ngaka lai mau fulu e se ari miki isu ngaka lai lai fka o mga faisang session. Lai fka o mga mimiki. Na saula ifi o ko wi mani mongi ma. No, tape au ko era mai ka o ku ka e pe yo au ia miki nga isu I ko ke fai mai lungo ka kopo karan. Yeah. Kusa o ma au ko. Yes. Something's up. Le lau ka ko kala ngoa ngei le yana nai. Male mero kopo. Male ka ko mavo fau kua. I le mea nga sawa I le fo lengi ia le awali ia lau wha ngama ia nga o longo. O ngaka ngi o longo mo ka hula ai lau ka la mongia mo wha kuso ai lau pokana me uma. Something is going on with this guy longo. Lau ngingi ia. Awanga kekele me wa peo kingo kama mo ka ila kia.
Yo foi ai ala ulin mali tua ma. Samuel, yo. Lagi kia loko ka vika. La vai foi na ngai alongo. O le makua ula. Longo, your time is coming. E ofo ia, o e lenga komisina mua mua. Ia, lenga e lalo le limo a mea to ino. Ia. Like ino, elf. Ai e, o ai elo. Lenga ia i le menen kupu. Menen kupu si kamai kiki le, whaakari anong ham singonga, kalo fai si kamai kiki. O fia o elo le wha vau, o pēle angango, i kamai kiki lunga wa ke kalwa i kako, kalwa i o kou i e kou ula. O kuainga close le keisa se i alu kamai kiki me kaungari ai. Se i alu le anganga. Io e. A o kako i wha pēa i lo ula. O oe a le ula, le kwa kui, ngai ke i loe, oe. Nau menga nga whai. Ia kako wawa ailai ai. I'm sorry to say this, Maima. Maima, sa kakao ya oe ai le mawhai. I really respect what you said on your interview with Radio Samoa ya Tia, but e kakao nga e, I think you should just lay down because your affections, your emotions, in this case with your husband, is going to be a major involvement. E ka ua lalo step back. Pe kero ki ka faus. Sau ngingi si ka fa ai ku sio ko lu o ma ku ai se fai polar ko un polar mi ngai la o sio ko lu wa ka kere lo. The media watch today, okay, everyone has their own way of freedom of speech. But what I'm them saying, well, ka ko va ai le rise up mai, le kuku mai lunga. The next level, you know. So ola u fa kuanga mala u fa malosi ya ka ko umalava. Let's keep an ear at le fa pepese me ara wa ngale kakalo mole a so lua fi pole. Ola me foi so lua fi pole. E un ko sa foi la kari foi la so lua fi pole sa foi fam singonga i fa be mai. Ka kire ro foi fam singonga le wa that's a massive conflict of interest. Oka ya mani mongi. Ka kire ro foi pole me ne ku I do know one thing for sure. Positive. Okay, loa ole mea mongi e le mawhainga lafi. E sawa i lunga mea mongi. Aisha, nang ole akua kau ki kapuai, ole akua ole righteous God. The righteous will come out. The right thing, right, everything right will come out. E feel ala ki apolo e koso. E feel ki apolo plena e sisimia. E feel ki apolo ko yoso me foi ko fasara ve mai foi ko fasisimia. Ngofo fire mo aga ko lang ole e fire mo ya ko the peace or the peace of God, peace of Jesus. His peace is better than anyone's peace. Le fai mai nga le. O ti ai va no ho na kala le li inga le sko inga vai le mai fe ka lo fa sko inga e. Ya. Ai fa no ho na ka ngai sa la ku ka kana sko fai mai fo ile kala kwanga. O ko fai mai ai fo ina kala ngai ya ta to ale va violon wow maka ke ai a le leo. Tato o te tali tonu malo fa maoni o ta e o me na solua fe puali o te mauti nomo fa maoni o le a fai loa ia le mi o tonu o le atua o le a fai e na maloka i loa ia le wari ia e fai ngo e ko inga ne ko inga vai lea ia la auli le mali e to ia masi vai masi fai ngo le wari ia that's how low these people are. Yes. And then we shouldn't have any respect for them. If they talk like this, afai ole lako kalangoa le ama le lako linga le ama lako malako kalangoa fainga le fai mai i kako le atua, kako filfilia le atunu o Samoa. Awa Samoa le atua. That's his country. Tangata ua filfilia Samoa. Afai ole kalangoa le kalangoa ngai. We must stand together. Kako kukuva kasi. Ka ofir mea le le vai aku la ka wa fa solo ako ka ko me io so nga lo ke ane maka o kuila e la me nin ka ko lo ke so on maka kuila e la ngai lo ke ka nga lo ke la ngai nga o ia la ku maka pong sa a fa sa o le fong fa a fa me ngi nga so fa pe ele ai pe mana mana pe se singa polar ko nga e pe only le pe de vela ko kongu pe only e polar ko nga condition ele effect ya pula ka maro pula sa o pe ko nga ala ku dor fongo wo lean back ya ma fai nga maka lean back ya nga eu so ka maro pe singa lean back
Iwanga lean back, malina kwa ya. Eh, yeah. Ole toi fa manatuna ne as ole toi fa ilo atuna mane toi fa amana manama tuna matatu toi karkala ngoma ko ilanga langa ke isi ngai si mia ilungor ka fala ai nei taimi yo le amaka hunka ai fala le sa mo o ya le Sam the tip to me awa le wo o mala swele ya wa ye fo inai tu tim favor le asa ngi ko ngi asa mga wenga awa lava le tau tu fo tono la inga nei taimi o lo xiao toi alanga tu le nei asa tu fe loa i le aso nga fu ya le nei taimi o laso o wangalonga o ya laso o le aso los fu tolu nei o yang what this is the 23rd day of January here in Mildura, Victoria, Australia. Ole to ona, yeah, Sam the tip top man from Samoa met, but Fala Samoa, deep talk. Catch you next time. Goodbye.